Bada come la fuma, ma che sei grulli! Good morning everyone and welcome to Firenze, Italy. I am here in the streets of the city looking for one of the best sandwiches in town called Schiacciata. What is a Schiacciata? It's something like a focaccia or it's another kind of bread. So why don't you come with me and let's find out what's the difference between these two breads, the focaccia or the Schiacciata, and also try some incredible combinations. Let's go! All'antico Vinaio was founded in 1991 on Via dei Neri in Florence, Italy, by the Mazzanti family. They started as a small shop selling paninis, better known as sandwiches, with glasses of wine in a famous wine bar. In 2004, Tommy Mazzanti joined the family business and in 2007 turned it into an icon of Italian street food. Today, they have managed to expand from Florence and open permanent stores in Milan, Rome, Turin, and even took the business to the States. Opened 2 locations of their own, one in New York and the other one in Los Angeles. Lorenzo, bueno, Ok. estamos en la cucina, ¿no? Nella la cocina. sì, dove tenemos el nostro pan, Acá. que se abre la schiacciata. Eso. Está muy similar como la focaccia, Eso. ma Que cambia. la gente no comprende Schiacciata, focaccia. Mundialmente creo que la focaccia es conocida como la pizza, pero la Schiacciata no tanto. La schiacciata es como la focaccia. Se puede abrir los ingredientes, se tiene dentro, non sopra. Como un sándwich. Esatto, come un sandwich. La differenza è come che l'olio le si usa nella schiacciata después che è stato nell'orno. Quando il pan sta muy caliente, si prende l'olio e lo si spalma. Ah, se pincela. Se pincela, sì, se pincela. ¿Y la Schiacciata es más crocante que la focaccia? Sì. Molto más crocante, claro. Sì. Esa es la diferencia primera. La differenza primera, poi anche perché la focaccia sta muy famosa e la Mundialmente, ligure. eso. E la ligure, la focaccia ligure un poquito più alta. Y es más esponjosa, ¿no? Más- Sì, assolutamente. Y la Schiacciata no tiene poca miga, ¿no? Por dentro poca miga y crocante. Fatta come il pan toscano. La nostra schiacciata non tiene muy sale. Eso. E No tiene sal. No, veramente poquito. Viene preparata come il pan toscano. Como el pan toscano. Solo con poca levitazione e Eso. sta muy bassa. ¿Cuánto tiempo Ma- de fermentación o levitazione? Viene fatto la noce e la mattina se termina. Y una pregunta que todo el mundo quiere hacer. ¿Cuántas Schiacciata por día? En temporada alta y en baja. Moltas. Sta molta. Solo in Florentia. En Florencia. In Florentia nella bassa 700, 600 Per giorno, per día. para dia. Y de la que esta Schiacciata, ¿cuántos Sono sándwich sale? 6. 6 bocadillo. 3, ok. Sì, 3 per lato. Y precotta, Tiene una media cottura media che cottura. sta muy bianca. È mejor perché non te lo puedo fare Sì. toda la cocina, toda la noche. Demasiada perché poi noi Schiacciata. la diamo caliente. Claro, eso. Que ahí te hace la famosa frase, Bada come la fuma, mira come la fuma. mira cómo humea. Mira come cómo umea. Sì, mira Eso. come umea. Si la colocan en el horno, La si coloca nell'orno, 5-6 minuti ok. e después Sale crocante, sí, va esatto, directo. va al- diretto al banco per terminare tutto il giro del bocadillo. Se puede armar le 3 más famose ricche bocadillo dell'antico vinaio, la más ricca, más famosa. Bada come la fuma, ma che sei grulli! Increíble la miga. Ahora, la más rica está la fabulosa. Se arma con el queso de oveja en crema de nuestra producción, la crema de alcarchofa y la merenquena. Con un poquito de pimiento, Melanzana. no mucho. Sí, o la melanzana. Pica un poco. Sí, pica un poquito. Briciola. Sbriciolona. Es muy similar a la finocchiona, ma tiene una stagionatura minore. Esa es la fabulosa. Es fabulosa mismo. Después, si quiere probar, no está problema. El segundo más vendido está la Paraíso, que fuma, caliente, el pistacho, la crema de pistacho, la stracciatella
e un poquito de pistachio. Vamos sulla mortadella. Con más pistachos. Sì, con más pistachio, sempre. Todavía fuma. Sì, sì, sempre. Para il terzo bocadillo ne fa uno che sta piccante. Sí, picante. La schiacciata, infierno Induya. en duia. Sempre la merenquena, che sta un poquito piccante. La porchetta toscana, cerdo al horno in spagnol, contiene arista, pancetta y fegato. Claro, el hígado. Esatto. Un poquito de rúgula. Para que sea más light. Esatto, más light. Para Tommaso. La mejor parte, como siempre, provare. Provare, comer ahora. And now here with Tommaso, the best part of the video. Tasting the Schiacciata. So first, I'm going to try the Fabulosa, which I think is going to be fabulous. Ah, here I go. This is really, really fabulous. Incredible. The first thing that you know is that the Schiacciata is really crispy. The crumb almost doesn't exist. It's really, really airy and light. And the salami with the fenocchio is incredible. I need to try it again because it's really fabulous. I think that I could eat the whole sandwich by myself. Incredible. Time to try the second Schiacciata called Paradiso, which is paradise. I need to try this right now. The mortadella is everything. Mortadella, I think it's even better than jamon or prosciutto. Stracciatella, both together with the mortadella, this crispy Schiacciata. I think that you need to take the first plane and come here to Firenze because it's really, really, really tasty. And now the third and last Schiacciata of the day. Let's give it a try. First of all, you feel the crispiness of the Schiacciata, and then comes Induja. Induja goes into your mouth. A little bit spicy, it's not that spicy like I thought, but it's really, really tasty. And the porchetta, I can feel the wood. It's because it was baked in a wood oven, and this last one is incredible. Ah, l'inferno. Viva l'inferno, I'm going straight to hell. Wow. So after 3 Schiacciatas, I need to drink some Tommaso water. I really needed that. The Schiacciatas are really, really great. I thought, because I saw many videos of people eating Schiacciata here in Firenze and All'antico Vinaio, if you come soon to Firenze, Italy, you should come to All'antico Vinaio and try the sandwiches. They are one better than the other. They're even more million combinations, and if you can, try to come not in season, because in season you'll have very long lines waiting for an hour. That's all. So leave me some comments, like this video, share it, and I'll see you on the next one. Guten Morgen, everyone from Italy. I hope you have enjoyed this video. And if you want to learn more about sourdough bread and sourdough starter, I encourage you to check the link on the description. And remember, this masterclass was specially designed for you.